можете записувати і використовувати цей запис. Oksana, can you tell me, when for the commander, which is the worst thing about what you described? The moments he suffers more. Оксана, можете сказати для цього командира, в які моменти от з тих, що ви описали, він страждає найбільше, які для нього є найгіршими? Коли є дзвінки мамів, і він теж не може дозволити собі, хоча він знає і вже все це побачив, також попрощатися з внутрішньо з цими своїми підлеглими. When he gets phone Моменти, calls... коли дзвонять родичі і питають, а він вже знає, але не може сказати. І він сам собі також не може, він з ними також не може відгорювати. І якби стоїть на такому містку. Це найгірше для нього. The worst is for him is when he gets phone calls from the mothers, from the families, and he knows inside that this soldier is dead, but legally he can't tell the family, which means that he also is deprived of this grieving process because he can't grieve for his fallen soldier, and he can't share that with the family because legally he can't tell them yet, and that's the worst episode or the worst це ще додатково спричиняє якби таку злість на ці правила, на загальну цю рамку, як це погано відбувається, і паралельно ще багато злості, крім цього. And in addition to all those feelings, he also has lots of anger because of this legal framework of the way it works and how it works, and that it's so slow. So there is anger as well. Yes, of course. Okay, let's start from the first. There are at least two kinds of works you can do, and it's better if you do both of them. I mean about the family call. Так, давайте почнемо з першого аспекту. Є дві речі, які можна зробити з оцим, що ви кажете, дзвінки від родичів. I'd start with a preparatory work before processing the event of the call. Я би почав з підготовчої роботи перед тим, як опрацювати саму подію дзвінка. So you can make an imaginary work, making the commander imagine to talk in person to the family. Можна провести уявну роботу, хай цей командир уявить собі, як він особисто розмовляє з сім'єю. And to tell the family, well, I'm very sorry because I know that you need to know to warn your son, and I know. І сказати сім'ї, що мені дуже шкода, я знаю, що ви потребуєте знати це, для того, щоб оплакати свого сина чи там родича, так? I know how hard is it for you, the uncertainty. І я знаю, наскільки невизначеність важка для вас. Because maybe your heart already tells you that he's died, but you don't have the confirmation. And so you live in a big fear and loss. Можливо, ваше серце вже відчуває, але ви не маєте підтвердження цієї втрати, тому ви живете в стані такого страху і втрати, I'd like to tell you the truth. Я би хотів сказати вам правду. This is an imaginary work, so that's not what the commander does in reality, but he imagines. Це уявна робота, тобто це, звичайно, не то, що командир буде в реальності робити, це те, що він має уявити, ніби він так говорить з ними. And he asks the family for forgiveness. І він просить вибачення, прощення у сім'ї. When he does that, do you see this person in person or you work online with the commander? З тим командиром, з тою людиною ви працюєте онлайн чи особисто? Онлайн. Okay. You can use the body integration technique because when he speaks to the family in the imaginary work,
emotions may arise, and you can make him focus on that. For instance, he may feel angry when he speaks to the family, or he may feel sad. Тут можна використати інтеграційну техніку, тому що коли він проводить цю роботу уявної розмови з сім'єю, то можуть виплисти емоції. Наприклад, він може почуватися розлюченим або сумним. And you process this emotion with the body integration technique, which is bilateral stimulation, but in different points of the body. І тоді ці емоції опрацьовуємо шляхом техніки тілесної інтеграції, тобто в різних частинах тіла. And then you ask for forgiveness. Білатеральною стимуляцією в різних частинах тіла, і тоді, як друга частина, ви просите пробачення, прощення. And you make him focus on how the family answers for his asking for forgiveness. І зосереджуйтеся на тому, як відповідає сім'я, коли він просить у цього прощення. If they can understand that he's really doing his best, that he would like very strongly to be able to speak to them directly. Чи сім'я розуміє, що він робить все від нього залежне, і що він би дуже хотів поговорити з ними безпосередньо, розказати їм? Because forgiveness is about his intention, that he wants to do really all what he can for them, and that's what he can do. І що важливо, це є його наміри. Він хоче зробити все можливе для них, а може тільки щось. And you process it with the bilateral stimulation. Тоді це опрацьовуєте білатеральною стимуляцією. When you, before closing this technique, which has at least 3 parts, the first one, the second one, you have a third part, which is loving kindness intention. Перед тим, як завершити цю техніку, яка складається з 3 частин. Перша, друга і третя – це є любляча доброта, оці наміри люблячої доброти. Make the person experience with a brief silent listening inside which words could express an intention towards the family. Хай людина в тишині посидить і послухає всередині, так, які слова можуть виразити його хороші наміри щодо сім'ї. Don't use predefined words like in the classic loving kindness meditation, but make the person feel inside the best words to say to the family. Не давайте людині якби заготовки, так, чи якісь там поради в формулюванні, так як це робиться в класичній медитації любляча доброта. Хай людина сама послухає і сама знайде ті слова, які він хоче сказати сім'ї. Something very simple, like I know that it's very hard, and I'd like you to find a kind of serenity of peace inside of you. Щось таке дуже просте. Наприклад, я знаю, що це дуже важко, і я би хотів, щоб ви знайшли якийсь спокій всередині себе. And in spite of that, may you be at least a little at peace. І незважаючи на те, що відбувається, може, бажаю, нехай у вас буде хоч трошки спокою і миру. Or if you see that they have good relationship with each other, may the love you have with each other support you. Або якщо ви бачите, що в сім'ї є хороші стосунки, так, то може бути таке формулювання: нехай любов, яку ви маєте один до одного, вас підтримує. Work a little with the commander to find the best words that he feels he can send to the family. Треба попрацювати трошки з тим командиром, щоб знайти найкращі формулювання чи найкращі слова, які він може послати подумки цій сім'ї. For example, he says, if he feels inside, may the love
that you have with each other support you. Наприклад, в нього буде всередині формулювання: нехай любов, яку ви маєте, вас підтримує. You make him repeat this wish coming from the heart, alternating with one or two breaths between each other. Нехай він повторює оці такі сердечні побажання, так, подумки, кілька разів, чергуючи їх з вдихом-видихом, так, перевести подих. After some repetitions, he will be more calm. Після кількох повторень він почуватиметься більш спокійним. And if you have done the work with these three parts, emotions in speaking, in the imagination to the family, then asking for forgiveness after processing those emotions, and then to end with loving kindness intention. І якщо ви зробили роботу з тих трьох аспектів, тобто емоції і уявна розмова з сім'єю, опрацювання цих емоцій і попросити прощення в сім'ї, і наступне – це є оцей любляча доброта. If you can do it in just one session, maybe a little longer, an hour and a quarter, an hour and a half, because it's a continuous process. Якщо можливо, то можна вписати це в один сеанс, година 15, година 30, тому що це такий тривалий процес, ну, який безперервний процес. After doing this preparatory work in another session, not in that one, you can work on the target of the call with the family. Тобто ви зробили оцю підготовчу роботу в одному сеансі, а в наступному сеансі можна вже працювати над ціллю, тобто дзвінком від сім'ї. In the classic way. В класичний спосіб. But at the end of the session, after processing the target, але в кінці сеансу, після опрацювання цілі, you can do again the loving kindness work that you have done in the preparatory session. Можна повторити оцю роботу, оцей процес люблячої доброти, яку вже робили раніше на попередньому сеансі під час підготовчої роботи. Be sure when you process the target that there is also a future template. You start from a call which has already taken place, but then you need to move to a future templates, making imagine the next call. Власне, коли ви вже вибрали ціль і її опрацювали, то там також буде і шаблон майбутнього. Так, ви почали з реального дзвінка, але далі вже працюєте над уявним наступним дзвінком. In this case too, if you can, it may be a good idea to do a longer session. В цьому випадку, знову ж таки, якщо це можливо, то може бути хорошою ідеєю провести довший сеанс. This kind of treatment may be also a brief, free long sessions treatment. Або це може бути 3 такі короткі сеанси. The first long session is the preparatory one that I've just described you. Перший довгий сеанс – це той підготовчий, який я щойно вам описав. The second long session to process the events, and after processing, if you can, to have the imagine of a future call in order to prepare the commander to the next call. Другий довгий сеанс – це є опрацювання реального дзвінка і також шаблон майбутнього, підготовка оцього командира до майбутнього дзвінка, наступного дзвінка. Then he calls the family between the second and third session, and in the first session, you work on what happened when he made the call with the family. А далі він між другим і третім сеансом дзвонить сім'ї, і на третьому сеансі ви опрацьовуєте те, що сталося під час того дзвінка. All the 3 sessions end with the loving kindness intentions.
І кожен з трьох сеансів завершується вправою люблячий наміри. If you have little time, it's better to do 2 long sessions and the third normal session than many shorter sessions. Якщо є така можливість, то значно краще зробити принаймні 2 довші сеанси, а третій коротший, ніж більшу кількість коротких сеансів. As regards the call with the family, while as regards the loss of his camera rate, you can work as you like in the morning process. Це то, що стосується спілкування з сім'єю, дзвінків сім'ї. А що стосується втрати побратима, то ви вже можете працювати в вибраний вами спосіб. Do you have any questions or something I was not clear when I gave my suggestion? Of course, it's just one way to work with it. Чи є якісь запитання, чи, можливо, я щось не чітко сформулював, коли давав пропозиції? Бо, звичайно, це є тільки один зі способів, як з цим можна працювати. Власне, нема питань, дякую. I have no questions. Feel free to ask whatever you want. I focused on the call with the family, which is a hard moment for him. But of course, you can do the preparatory work in other ways and follow what you feel. But it's very important to do an imaginary preparatory work before processing the event of the call. Власне, And then to work on the future templates. These are the 3 steps. Власне, ви можете задавати будь-які запитання, і те, що я запропонував, це є ніби як один зі способів тільки, тому що там може бути різні варіанти. Я просто зосередився на цьому дзвінку зі сім'єю, який є таким важким. Але, що би ви не вибрали, обов'язково має бути підготовча уявна робота. Тобто уявна підготовча робота, розмови з сім'єю, потім вибір цілі, опрацювання цілі і обов'язково з шаблоном майбутнього. Я зробила не таку уявну підготовчу роботу, а спитала, якби ті, хто загинув, знали, що він знає, і в такій ситуації, то як би вони до цього віднеслися, що б вони сказали, і це була така розмова з БЛС, але вони не сильно багато могли сказати, просто, якби не було, якби просто вони дивилися на нього, то не було якогось такого діалогу чи відношення до цього, неправильно я зробила. I probably didn't do the right thing because I didn't do this preparatory work you discussed. I asked the commander to imagine those fallen comrades who died, and if they knew this situation he was in, what would they tell him? But they didn't have much to tell, and we were just having this kind of discussion with BLS. And probably that was wrong of me to do that because there was so this internal conversation didn't happen, so to speak. Yes, but it may be very important to meet the dead person. But usually it's better to do it after. Because the current problem is facing, you were very clear in your answer. I ask you, which is the worst moment now for the commander? And you answer very properly. The call with the family. Так, оце можна робити, але краще після, тому що його проблема, ви дуже чітко її сформулювали. Я спитав, який найгірший момент, а ви сказали дзвінок з сім'єю, так? Тобто не в тому проблема. And we follow the worst. Ми йдемо за найгіршим. Я зрозуміла. Це важливо зараз. Yes, I understand it. It's very important. After that, we can do morning work with the soldiers. I'm not talking about it now because, as I told you, I prefer to choose one focus for any clinical case, even if I know that there are many sides of any clinical case. And both here in the consultation and in real practice, we follow the worst.
Власне, звичайно, після того можна робити роботу з жалобою, це все опісля. І, як я вже казав, просто я хотів зосередитися на одному чомусь, так, бо можна ж це обговорювати довго. І як тут під час обговорення, так і в реальній практиці ми йдемо за найгіршим. Спочатку вирішуємо найгірше. And remember that when you can use it, the loving kindness intention is a very good help, but not the predefined words. Let the words come from inside, from the heart. І ще раз, якщо ви можете застосувати оці люблячі наміри, люблячу доброту, то це дуже добре. Єдине, що не давайте готових формулювань. Хай людина сама знайде оці формулювання і слова, які прийдуть до неї зсередини. With some people, you can't do it because they are too stiff in the mind. In that case, you work with your silent intentions. З деякими людьми цього не можна зробити, бо вони такі дуже, фіксовані, застряглі, так, такі негнучкі в своєму мисленні. Тоді ви робите свою частину роботи зі своїми люблячими намірами. Thank you, Oksana, for the beautiful clinical case. Дякую, Оксана, за чудовий клінічний випадок. Дякую, Very Люка, real. за допомогу в цьому. Thank you, Luca, for your help and support. Бо там стільки слоїв, що ти не знаєш, воно все зараз це якось вляглося і прийняло форми, що можна також щось робити. Дякую. Because there are so many layers to this case that I didn't know Yes. where to start with, but after your answer, it got more or less in order, and I understand how to handle it. Our body tells what's better for us, and the worst is where we have to start from. Тіло підказує, що найкраще для нас, і, власне, найгірший момент – це те, звідки треба починати. А можна тут перепитатися нюанс один? Can I ask a clarifying question? Of course. Угу. Я щось не дуже зрозуміла, коли ми на другу зустріч плануємо опрацювати уявну розмову, то це ж і є шаблон на майбутнє. А якщо це ціль, то де той шаблон на майбутнє, якщо після другої зустрічі людина безпосередньо зробила дзвінок, і ми опрацьовуємо на третю зустріч те, що сталося. І де тут шаблон на майбутнє? Щось я тут запуталася. Oksana is puzzled, so it's not clear for her about future template, because during the second session we are processing this target, which is the imaginary call, which is the future template, and then after the second session we do the call. He does the call, right? And he makes a call, sorry. And then on the third session, we process what happened during the call. So where is the future template here? Okay. In the first session, we are not processing the call. We imagine to meet the family in person. Під час першого сеансу ми не опрацьовуємо дзвінок, ми уявляємо, робимо уявну роботу зустрічі цього клієнта з сім'єю. We are not dealing a call, but imagine to speak with heart open to the family. Тобто уявляємо, не робимо дзвінок, а уявляємо оцю таку душевну бесіду з сім'єю. Then asking for forgiveness, a second step of processing, and then to let the loving kindness intentions take a shape. І далі просимо прощення, це як другий етап опрацювання, і завершуємо оцим люблячими намірами, люблячою добротою. This is not a future template because we are imagining to meet, but that's not what's going to happen. Це не є шаблон майбутнього, тому що ми уявляємо цю зустріч і розмову, але вона в реальності ніколи не відбудеться. In the second session, we process the event of the worst call he had with the family. Далі, наступний сеанс, ми опрацьовуємо цю подію, яка відбулася в минулому, тобто оцей найгірший дзвінок, який він вже отримав від сім'ї. If the
movement of processing goes well, you should at least reduce the distress. І якщо опрацювання рухається таким плавним способом, то принаймні буде зменшений рівень стресу, And дистресу. in the second part of the protocol, when the distress reduced, we can work making the person imagine the next call. І в другій частині протоколу, коли вже дистрес знизився, то ми можемо працювати далі, і людина уявляє наступний дзвінок. If it is possible, we can do it in the same session. That's why it's better to have a longer session than usual. Якщо можливо, то бажано це зробити в одному сеансі, саме тому краще робити довші сеанси. Ну, другий сеанс, щоб був довгий. If it is not possible, we'll do it in a following session. А якщо це неможливо, то тоді наступний сеанс. Then it's important to see what happens in the next real call. І далі важливо побачити, що відбудеться під час наступного вже реального дзвінка між сеансами. Because we made the two preparatory works, the imaginary one and the processing of the previous call. Тому що в підготовці до цього другого реального дзвінка ми вже зробили два види підготовчої роботи. Тобто оце уявне опрацювання розмови з сім'єю і опрацювання минулого дзвінка. Usually what happens is that even if it will be anyway a distressful call, because it's a distressful situation, Зазвичай, що відбувається? Ну, звичайно, це є стресова ситуація, тому наступний дзвінок в будь-якому випадку буде стресовий. the person feels more centered and more connected, and so it's more tolerable. Але тоді клієнт часто почувається більш таким сцентрованим, сконцентрованим і більш з'єднаним, так? І тому йому легше це все перенести. And so he feels that he can meet the pain, the distress, but remain centered and connected. That's our goal. Тому він відчуває, що він може зустрітися з тим болем, з тим дистресом, але залишатися сконцентрованим і приєднаним, так, ну, прив'язаним. Well, I say something more because it's very important too. When he thinks of the call, it's very important the loving presence work. It means to make the person be receptive to the family's human positive qualities. Власне, ще щось скажу, бо це важливо. Коли він буде робити цей дзвінок, то дуже важливо робити роботу з люблячою присутністю, що означає такі добрі наміри щодо хороших якостей тих співрозмовників. Because it helps very much also to find the words for the loving kindness intention. До людських якостей, тому що є дуже важливо знайти слова, формулювання для оцих намірів люблячої доброти. I made you an example before. If he sees that they are loving persons, the inner words might be, may the love that you have with each other support you. Я вам раніше давав приклад. Так, якщо він побачить, що в сім'ї люди люблять одне одного, то можна мати внутрішні ці слова і побажання, що хай ваша любов хай ваша любов підтримує вас один одного. Instead, if he recognizes that they are very direct and brave persons, the words might be, may your bravery support you. Або, наприклад, якщо він зрозуміє, що це є такі прямі і такі хоробрі люди, то внутрішні слова можуть бути, хай ваша сміливість вас підтримує. That's why it's so important in the first work to establish the loving kindness attitude, making the person recognize the family's positive qualities and to be a little nurtured by them. Власне, тому дуже важливо в першому етапі роботи встановити оцю люблячу доброту, оці позитивні якості сім'ї, і далі хай воно підтримує. And the positive qualities which arise during the loving presence position usually are one of the best sources for the words of the loving kindness intentions.
І оці хороші характеристики, які формулюються під час люблячої присутності, вони є найкращими формулюваннями, найкращими шаблонами для подальшої вправи любляча доброта. It's the same for you. When you see a person, it may be a very good thing before ending the session inside of you silently to let a little loving kindness intention resonate inside you, but not a predefined one, but based on the positive qualities that you have recognized for that person. І, власне, це може бути хороша така порада для вас перед тим, як завершувати, коли ви з клієнтом, коли ви перед тим, як завершуєте сеанс, то ви можете дозволити словам люблячої доброти і люблячих намірів резонувати всередині себе, посилаючи оці от наміри хороші, але не якісь визначені слова наперед, а ті, які ви сформулювали в процесі, бачачи хороші якості цієї людини в процесі роботи. It's quite different if you say, may you be well and happy and free of sufferings, or if you say, after recognizing the value of the person, bravery, love, affection, or whatever it is, may your love support you, because it's something that you have recognized, you felt the value, and it's much stronger for you too. Власне, є велика різниця між тим, щоб просто сказати, хай вам буде там мирно, і хай ви будете щасливі, і це вас підтримує. Це є одне, а зовсім інше – це є визначити, що людина, скажімо, має хоробрість, чи якусь цілісність, чи якусь любов всередині себе, і тоді ви всередині бажаєте, що хай ваша любов, чи ваша там цілісність вас підтримує. Це зовсім інше, бо ви тоді ідентифікуєте чітко те, що присутнє для цієї конкретної людини. Whatever work you may have done in the session, if in the last minute before the closure, you can end with a loving kindness intention silently inside you, it will help you to reduce the emotional load that you take with you. Власне, немає значення, яку ви роботу проводили під час сеансу. Завершити ви можете кількома хвилинами цього внутрішнього побажання, оцих намірів люблячої доброти. Це також допоможе вам знизити і власне емоційне навантаження. Thank you. Дякую. We still have 10 minutes. Maybe it's not time enough to discuss a clinical case, but when I answer, I try to give some pieces of information that you can use also for other situations. So to speak about the case, but also in a broader way. В нас залишилося 10 хвилин, можливо, недостатньо, щоб обговорити ще один клінічний випадок, але, власне, коли я обговорюю клінічні випадки, я стараюсь давати ширший контекст, який ви, можливо, можете застосувати до інших випадків. Еліна, чи буде вам окей, якщо я задам до цієї теми ще коротке питання? Чи ви хочете щось своє встигнете хвилин вкласти? Ну, якщо Лука зможе нам пообіцяти знову зустрітися, то я з задоволенням перенесу своє запитання. Воно дуже цікаве. Я так думаю, що і випадок такий в мене цікавий, але потребує більшого часу. Дійсно. Yeah, Olena is asking Elina's permission to ask you a clarifying question, but Elina says that if Luca promises to see us again, I can postpone my question till later because it's very interesting, but it does require more time to discuss. Yes, of course. I'm honored to work with you, as I've told you last time, and so very willingly. Так, звичайно, я, як вам сказав минулого разу, для мене честь з вами працювати, тому дуже охоче пообіцяю ще зустрітися. Дякую. Окей, то я би, можливо, якщо ми встигнемо, якісь такі короткі коментарі про сім'ю, бо Оксана спитала більше про командира. Якщо ми говоримо про роботу з сім'єю, бо таких сімей насправді є дуже багато, ситуація різна, можливо, просто якийсь напрямок, ця невизначеність, і що ми можемо запропонувати сім'ям. Я розумію, Probably
Yes, I understand that's a very broad topic, but still, if you can give us at least some direction in which to work, because Oksana was asking regarding this commander, but we have many clients, families, in ambiguous situation where they don't know whether their loved ones are alive. So there is a lot of these cases. At least probably give us an idea of how to start with them and how to do with them. Yes, that's a very hard condition because it's one of the most difficult thing of all. Because something inside you tells the person is dead, but you're not sure, and it's terrible, this pendulation between loss and fear, and also the expectancy, and a big movement inside with very different emotional moments. Так, це є, власне, найважче зі всіх станів, тому що щось всередині вас каже, що людина загинула, але нема підтвердження. І оця от невизначеність, це от коливання, воно є дуже важким, супроводжується величезною кількістю емоцій, і це і горе, і страх, і якась надія, тобто такі постійні коливання туди-сюди. So now I give you a starting point of the work, but what I propose you is in the first meeting, if you like, to focus on this one. Not all the consultation, but to focus. Unfortunately, you have many conditions like that, I guess. And so think of what you felt to do with these situations. So in the next consultation, we can start sharing what you try to do, and then I can give you some more things about that. But considering that you are dealing with that, I'd like to start with your experience of work about this topic. Do you agree to focus the first part of next consultation on this topic? Власне, я так розумію, що багато з вас зустрічаються з такими випадками, так? І я вам просто дам відправну точку. Тобто наступна, що можна зробити під час першого сеансу? Наступна консультація, я хочу почати з обговорення вашого досвіду щодо цієї теми. Чи ви погоджуєтеся на це? By now, the first thing I usually do in these conditions is to make the person tolerate these emotions without the goal of not feeling them. Власне, що я роблю під час перших сеансів в таких випадках, це примусити людину терпіти, толерувати такі емоції, не ставлячи за ціль позбутися їх. Тобто людина не має не відчувати їх, просто має могти переносити їх. My focus is not on what you are feeling, but on where you are in relation to what you are feeling. І я зосереджуюсь не на тому, що ви відчуваєте, а на тому, де ви знаходитеся відносно того, що ви відчуваєте. Are you overwhelmed or full of thoughts, images about that? Чи ви приголомшені тими емоціями, чи у вас всередині купа думок і якихось образів щодо цього? Or you are centered, which means that you are able, while you are feeling that emotion, to feel your body, your contact with the ground, your breath. А чи ви є сконцентровані, що означає, що переживаючи ці емоції, ви все одно здатні відчувати своє тіло, свій подих, контакт з поверхнею. And it's very important when they feel those emotions, and they can feel them ongoing, maybe working, doing other things, to remain connected with the breath, the ground, and the body. І дуже важливо, що в той час, як людина все одно переживає ці емоції, але вона там іде, скажімо, там на роботу, ну, живе далі, все одно вона відчуває оцей зв'язок з тілом, з диханням і з поверхнею, з заземленням оцим. And then one of the practice we can teach the person is what we did together when I was in Lviv, the open focus technique. І те, що ми можемо практично навчити клієнта, це те, чого я навчав вас, коли був у Львові, тобто техніка відкритого фокусу.
You detach a bit from the contents, your emotion and thoughts, and you look at the physical symptoms. Тобто трошки відсторонюєтеся від вмісту ваших оцих емоцій і думок і дивитеся на фізичний прояв. Where do you feel the distress in your body now? Де ви відчуваєте цей дистрес в своєму тілі зараз? And you explore the boundaries, you welcoming the distress as a physical signs in the body. Ви обстежуєте, так, вивчаєте ці межі, так, і ви запрошуєте оцей фізичний дистрес як, ну, фізична частина, фізичний прояв в своєму тілі. I don't want to describe the technique also because it's not useful just to describe. It's something you have to experience. But I think you remember what the technique we did. I think I sent you also the description of the technique, no? And you can do it. Зараз я не буду описувати техніку, тому що, ну, по-перше, не корисно описувати, треба робити, а по-друге, мені здається, що ви були присутні і бачили, і це треба пережити, так? А також, якщо я не помиляюсь, я розіслав всім опис того, то можна прочитати собі і спробувати. This is just an example, but the starting point is not what you feel, but where are you in relationship to what you are feeling. Тобто це є один приклад, але відправна точка – це не те, що ви відчуваєте, а те, де ви знаходитесь відносно того, що ви відчуваєте. Because they will feel many emotions of different kinds, and it's very important to start making them feel centered and connected in spite of the kind of emotion they are feeling. Тому людина може почувати багато емоцій, але різноманітних, але дуже важливо, щоб людина була сконцентрована, щоб вона, ну, якби в цих емоціях знаходила себе і мала оцю прив'язку, так, до тіла і до відчуттів. The open focus technique at the beginning takes a little more time and to sit quietly, but the more we do it, the quicker it becomes, and we can do it also as we are doing other things. Оця техніка присутності, зосередження, вона на початках вимагає більше часу, бо тут треба посидіти тихенько, так, і якось зосередитися, але чим більше ми її робимо, тим швидше воно відбувається, і також вже з часом можна буде її робити під час виконання якихось інших діяльностей. Of course, this is not the answer of your question, because your question is very important and very deep from a human point of view too. But I had just a few minutes to answer to such a big issue. That's why I propose you to focus on this at the starting of the next consultation. Звичайно, це не є повною відповіддю на ваше запитання, бо це запитання, воно є таке широке, і воно вимагає значно більшого обговорення, але оскільки у нас підтискає час, то, власне, це, ну, я даю вам таке скерування, з якої техніки можна почати наступну консультацію з такими клієнтами. Take a mental note of what all of you do with these situations. Next time we can start from your experience about this topic and we can work on it together. Власне, будь ласка, кожен з вас відмітьте собі у голові, так, що ви робите в таких ситуаціях, і наступну нашу зустріч ми можемо почати з обговорення відповідних ваших досвідів на цю тему. Okay. Дуже And so I think it's time Thank you so to close. much. It's always a pleasure for me. And if you agree, I will meet you again with great pleasure. Так, я думаю, що вже час нам завершувати, так, і було мені дуже приємно з вами працювати. Якщо ви погоджуєтесь на нашу наступну зустріч, то це для мене буде ще наступна приємна подія. Okay, and have a good day. And thank you, Olga. You are a beautiful translator because in spite of your wonderful knowledge of English, you also have a very quiet way of translating, which is beautiful to hear too. You can translate. Так, тут Лука мені
говорить такі компліменти, я прямо ж так розчулилась, що забула перекладати, так? Тобто висловлюють подяку перекладачці за те, не тільки за професійні знання мови, а також за особистісний внесок в переклад і його оформлення. And when we worked together in Lviv, I felt your presence very quiet one. Thank you so much. Так, і під час роботи у Львові була б така присутність, тиха присутність підтримуюча перекладачки. A good support. Very good. Thank Okay. you so much. Thank you, Luca. Have a good day.